Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? Nice to see you again. Welcome to English class. I am Rida and these are two of my friends, Asa and Farah. Perkenalkan, saya Rida dan ini kedua teman saya, Asa dan Farah. This time, we will discuss about degrees of comparison. Kali ini, kami akan membahas degrees of comparison, both comparative and superlative adjectives and comparative and superlative adverbs. Baik itu comparative dan superlative adjective maupun comparative dan superlative adverbs. Hope to enjoy the class. Okay friends, before getting into the discussion, I will explain a little about. Baiklah teman-teman, sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai what comparative and superlative are, apa yang dimaksud dengan comparative dan superlative. Comparative is adjective or adverb that compares only two things. Comparative adalah adjective atau adverb yang hanya membandingkan dua hal. Example, Farah is more beautiful than Asa. Farah lebih cantik dari Asa. Superlative is adjective or adverb that compares more than two things. Superlative adalah yang membandingkan lebih dari dua hal. Example, Farah is the most beautiful girl in my class. Farah adalah gadis tercantik di kelas saya. So, in degrees of comparison, there are regular and irregular. Jadi, dalam degrees of comparison, ada istilah regular dan irregular. Since the previous group discussed regular comparison, today the three of us will discuss about irregular comparison. Karena grup sebelumnya telah membahas regular comparison, hari ini kami bertiga akan membahas mengenai irregular comparison. What regular and irregular are? Apa yang dimaksud dengan regular dan irregular? Regular is the same form. Regular adalah bentuk kata yang sama. Example, big, bigger, biggest. Irregular is the different form. Irregular adalah bentuk kata yang berbeda, tidak beraturan. Example, good, better, best. In regular, we add an ER for comparative and EST for superlative at the end of the adjective or adverb. And we use more for comparative and most for superlative if the adjective or adverb too long or more than 2 syllables. Dalam regular, kita menambahkan kata ER untuk comparative dan EST untuk superlative di akhir kata adjective atau adverb. Dan kita menggunakan more untuk comparative dan most untuk superlative jika adjective atau adverb terlalu panjang atau lebih dari 2 suku kata. Namun, dalam irregular, kita tidak bisa menentukan bentuk comparative dan superlative sebagaimana di regular, kecuali dengan cara banyak mendengar dan membaca. Okay, now here we go. I hope you understand what I tell to you. These are some examples: comparative and superlative adjective, adverb, and quantifier. Adjective, comparative, superlative. Good, better, best. Bad, worse, worse. Ill, worse, worse. All, older, or elder, oldest, or eldest. Example, Asa is a good student. Asa adalah murid yang baik. Asa is a better student than Farah.
Asa adalah murid yang lebih baik dari Farah. Asa is the best student in my class. Asa adalah murid terbaik di kelas saya. Next, adverb comparative superlative. Well, better, best. Badly, worse, worse. Late, later, last. Far, farther, farthest. Example, Rida's house is far. Rumah Rida jauh. Rida's house is farther than Asa. Rumah Rida lebih jauh dari Asa. Rida's house is farther among them. Rumah Rida yang terjauh di antara mereka. Next, quantifier comparative superlative. Many, more, most. Much, more, most. Few, fewer, or less. Fewest, or least. Little, less, least. Example, Rida has many books. Rida mempunyai banyak buku. Rida has more books than Farah. Rida mempunyai lebih banyak buku dari Farah. Rida has most books in our class. Rida mempunyai lebih banyak buku di kelas kami. I want to explain about the comparative expression. When we want to indicate something is getting progressively more or less, we repeat the comparative with n. Ketika kita ingin menunjukkan sesuatu menjadi bertambah atau berkurang secara bertahap, maka kita bisa ulangi perbandingan dengan menambahkan kata n. The example, the water was getting deeper and deeper. Air semakin bertambah dalam dan dalam. It was raining more and more heavily. Hujan semakin deras dan bertambah deras. Nah, di situ ada pengulangan kata deeper dan juga ditambah dengan n yang berarti bertambah secara bertahap. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ada pengulangan kata more yang ditambah dengan n. Juga berarti bertambah secara bertahap. The next, to compare things in a negative way, we use less than. Untuk membandingkan dalam bentuk negatif, kita bisa menggunakan less than. The example, Tom was less optimistic than Andy. Tom kurang optimis dibanding Andy. Dengan Andy was more optimistic. Andy artinya Andy lebih optimis. We also use not as, blah 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 as for our negative comparison. Kita juga bisa menggunakan not as, blah 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 as untuk perbandingan bentuk negatif. The example, Bill isn't as successful as his brother. Bill tidak sesukses saudaranya. Dengan his brother is more successful. Artinya saudaranya lebih sukses. He doesn't work as hard as him. Dia tidak bekerja sekeras dia. The next, to compare two equal or nearly equal things, we use as, blah 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 as. Untuk membandingkan dua hal yang sama atau hampir sama, kita bisa menggunakan as, blah 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 as. The example, Antonia is as tall as Jen. Antonia setinggi Jen. Jen is almost as confident as Karen. Jen hampir sama percaya dirinya dengan Karen. Jadi as di sini berarti membandingkan dua hal yang sama atau hampir sama. Okay, I will explain to you about common comparative expression for number 6 until 8 in the book. For number 6, we can qualify comparative with adverbia such as a bit, a lot, much, and far before the comparative form. Jadi kita menggunakan qualify comparative with adverb yang ditaruh before the comparative form. Example, Ken was a bit faster than before. The Storm family are far richer than their neighborhood. Jadi a bit-nya tadi, adverb-nya itu ditaruh sebelum di comparative form-nya. Ken was a bit faster than before. The Storm family are far richer than their neighborhood. Other example, their house is far bigger than ours, but their garden is a lot smaller. My brother a bit taller than me, but only 2 centimeters. He is much shorter than his brother. She is a lot more intelligent than him. And then, we can qualify superlative with by far. The footballer was by far the richest man
at the party. The footballer was by far the richest man at the party. And then for negative comparison, we can also use not nearly blah 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 as blah 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 as, and far less blah 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 than. Helen isn't nearly as generous as Elizabeth. Bernard was far less amusing than Daniel. Jadi di sini untuk negative comparison, jadi perbandingan negatifnya, kita bisa menggunakan kata not nearly blah 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 as atau far less blah 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 than. Jadi Bernard itu tidak lebih lucu daripada Daniel. Kemudian Helen itu juga tidak segenerous Elizabeth kayak gitu. Other example, these new shoes are not nearly as comfortable as my old ones. Jadi maknanya, for the meaning is, my old shoes are a lot more comfortable than these new shoes. My old shoes are a lot more comfortable than these new shoes. Alex is far less intelligent than the other kids in the class. And then for number 7, we can make phrases using comparative with blah 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 the better. The sooner the better. The bigger the better. Maknanya di sini adalah paling baik. Jadi the sooner yang paling cepat itu yang paling baik, yang paling besar itu yang paling baik, yang paling bagus. For example, you have question, how do you like the coffee? You can answer, the stronger the better. Jadi maknanya aroma yang kuat itu yang lebih baik, ya, kayak gitu. When should I start? The earlier the better. Jadi semakin cepat semakin baik, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan phrases, ungkapan gitu, with comparative, jadi dengan perbandingan ya, with blah 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 the better, the sooner the better, the bigger the better. And for number 8, to indicate that the two things change at the same rate, we use the blah 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 er, the blah 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 er, or the more blah blah blah, the more blah blah blah. The older I get, the better I understand. The more patient William is, the more angry Maria gets. Jadi dua benda ini sama-sama, dua keterangan ini sama-sama berubah di waktu yang sama. Jadi sama-sama berubah. The older I, jadi semakin bertumbuhnya aku, get the better I, semakin lebih baik. Jadi semakin bertumbuh, semakin lebih baik. The more patient, jadi the more-nya itu menunjukkan the more patient, semakin bertambahnya semakin bersabarnya William itu, the more angry Maria itu semakin marah, kayak gitu. And then for the last, we can mix the negative and positive comparison in the sentence. Jadi kita bisa menggabungkan positif dan negatif comparison dalam satu kalimat. The faster the car is, the less fuel efficient it is. Jadi the faster is for positive comparison, is the less for negative comparison. The faster the car is, the less fuel efficient it is. The more fragrant the rose is, the less beautiful. Jadi the more fragrant itu sebagai positive comparisonnya, the less beautiful sebagai negative comparisonnya. That's all from me. Thank you.